Hello, Francisco. Hello, Freddy. How are you doing? Hello, Mari. Hey there. Hello, Daniela. How are you doing? Hello, teacher. How are you guys? Hello, Christopher. Good afternoon. Hi, teacher. Hi, Daniela. Hi, teacher. Hello, Christopher. Hello, Camila. How are you doing? Hello, Karen. How's it going? Hello, Adriana. Hello, Kevin. How are you doing? Okay, guys, let's begin then. Okay? Let me just prepare this a little bit. And let's get right into business, all right? Hello, teacher. Hello, how are you doing? Okay, so let's do a little bit of listening before we proceed, okay? With more speaking practice. What is the meaning of this that we have here? How do you say this in Spanish? Something has got to be done. Something has got to be done. What is that? Algo se tiene que hacer. Algo se tiene que hacer, correcto. Algo se tiene que hacer, algo tiene que hacerse. Correcto, that's right, very good. Ajá. En forma súper literal sería como decir algo tiene que ser hecho, ¿no? Pero no lo decimos así, como lo dijeron ustedes, está muy bien, como lo digo. Algo tiene que hacerse o algo se tiene que hacer. Very good. So, something has got to be done. ¿Y qué pasaría si le quitara este got y solo dijera something has to be done? What is the meaning of something has to be done? Es lo mismo. Lo mismo. It's the same. Yeah, very good. Awesome. It's the same. Algo tiene que hacerse o algo se tiene que hacer. All right, very good, very good. Great. So let's get into the listening part. All right. So listen to people discuss annoying situations. What is the meaning of annoying? Molestoso. Kind of, yeah. Molestoso, molesto. That's right. An annoying situation. Annoying, molesto. Like, for example, I don't know. You're going to sleep and a mosquito is flying around your room. It's flying about. So that would be pretty annoying, right? A mosquito flying and not letting you sleep. That is pretty annoying. Or I don't know. For me, it is kind of annoying with when people make noises when they eat, right? For me, that is annoying. Maybe it is for you as well, maybe not, right? So different people have different feelings about these kinds of things, right? But anyway, annoying, molesto then. All right, good. So listen to people discuss annoying situations, situaciones molestas, right? Number the situations they describe in the correct order from 1 to 3. So in this case, you have to listen and number them in the order in which they are mentioned, in the order in which you hear them, okay? So there are 3 extra situations. So you're only going to use 3, and the other 3 you're not going to use. Okay, I'm going to do a German 3 like this. So these 3, there are 3 that you're not going to use, okay? So let's take a look at the situations. Using the phone on speaker in public places. Do you understand what is the meaning of this? In this context, what is the meaning of speaker? In this context. El altavoz, correcto. That's right. Very good. Very good. Oftentimes, you know, speak, hablar. Therefore, speaker suele ser hablante.
¿Se acuerdan de cuando estudiaban en la escuela, los miembros de la comunicación, el hablante, el receptor, el mensaje y eso, ¿no? El hablante, el oyente y el mensaje. Entonces, literalmente speaker es hablante. Por ende, también le usamos para, por ejemplo, los equipos, un parlante, ¿sí? Parlar, parlare, como en italiano, como en latín, ¿no es cierto? Entonces, parlante literalmente significaría hablante. Y en inglés, speaker, ¿no es cierto? Pero también, como dicen ustedes, as you say, if we are speaking about a cell phone, right? If you put it in speaker mode, if you put the speaker on, it is like altavoz in Spanish. That's right. Very good, porque lo estoy poniendo en parlante precisamente, en alto parlante, no al teléfono. All right, very good. So using the phone on speaker in public places so that everything is going to sound very loud. You're going to hear the whole conversation, right? Using a cell phone on a plane, that's pretty easy. Posting selfies on social media. Posting selfies on social media. Taking selfies in crowded places. We know this word, but anyway, tell me again. What is the meaning of crowded? Con multitudes. Sí, crowd, multitud, ¿no es cierto? Y si le agrego una ed, sí, atestado, lleno, full of people, right? If a place is full of people, or a bus, for example, then it is crowded, which is what we should avoid more than anything nowadays, right? Especially with the coronavirus. All right, very good. Now, not having signs about cell phones in public places, okay? Do you understand this, not having signs about cell phones in public places? Do you understand what is the meaning of signs in this context? No. Well, sign es varias cosas. Como verbo Para puede el ser celular. firma, correcto, por ahí va. Como verbo, sign es firmar. Como sustantivo tiene varios significados. Una es señal, sign. For example, sign language es el lenguaje de señas, o sea, señal o seña, sign. También sign puede ser letrero, ¿sí? A sign también puede ser o también signo. Entonces, significa todo eso sign. Firmar como verbo, pero como sustantivos puede ser seña, señal, signo, todos similares, ¿no? Seña, señal, signo, o también un letrero. También es un sign. So the word sign has all those meanings. It would be a good idea if you take notes of that, right? So the different meanings of the word sign. It can be firmar, right? Which is a verb, right? But it can also be all these other things. So, as a verb. And as a noun, it could be signo, seña, señal, and letrero. Nouns. All of these are nouns. So as you can see, the word sign has all these meanings. And similar to this, si sign is firmar, what is the meaning of signature? What is the meaning of signature? Más bien es la firma, ¿sí? Más bien es la firma, ¿no? ¿Sí? Que sí, o sea, literalmente tiene su relación, but what we usually call it just firma in Spanish, all right? So signature, firma, which is also a noun. So sign, firmar, signature, firma, but also sign, signo, seña, señal, letrero, all right? It has all those meanings. I suggest you take notes, okay? I suggest you take notes or at least take a picture or a screen capture of this, okay? All right, good. So not having signs about cell phones in public places. How would you say this one in Spanish? How would you say this sentence in Spanish? Can you translate it? ¿Cuál? Perdón, profe. Can you translate this sentence to Spanish? Not having signs about cell phones in public places. Puede ser algo así como no tener señal en los celulares en lugares públicos. Ya, hay una cuestión interesante, ¿no? Si hablo de señal, pero sí, sospeché que podría ir por este lado. Si hablo de señal como de la intensidad de la conexión de mi celular, en ese caso no le solemos decir sign en inglés. En ese caso no le solemos decir sign, sino signal. Yo sé, toda una vaina, ¿no es cierto? Pero también hay esta otra palabra, signal,
que también puede ser señal, ¿sí? También puede ser señal, parecido a sign, que también puede ser señal, pero depende varía según el contexto. Si es la señal de un celular, I'm sorry, signal, no signal, no single, eso no es nada, ¿sí? All right, signal, señal. Entonces, cuando hable, por ejemplo, de la señal del celular, o sea, cuál es la intensidad o con qué poder estoy captando las ondas electromagnéticas que están siendo enviadas por las operadoras a mi celular. En ese sentido, señal, pues es signal, ¿ok? In that case, señal y signal, right? Entonces, en este caso, no es más bien lo siguiente. No tener letreros acerca de celulares en lugares públicos, como indicaciones, letreros o señales precisamente impresas, pintadas. Como señalización. Exacto, como señalización. That's right. Y eso se nos hace un poco raro a nosotros, porque aquí casi nunca hay eso, ¿no? O sea, a veces, claro, sí les muestran que aquí no se puede usar celular, o a veces les muestran aquí la señal, bla, 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 pero es muy raro, ¿no? Es muy poco frecuente en nuestro medio. It's very uncommon in our context, in our medium, to find out those. But in other countries, it's very common, especially in trams, tranvías, in trains, in subways, and public transportation in general, or in other public spaces as well. It is very common to find those, okay? So that is the thing. And texting in a movie theater. What is a movie theater? Un cine. Un cine, correcto. That's right. So, and texting in a movie theater. So these are the situations, but out of the 6 situations, you're only going to use 3, and you have to number the 3, put numbers in there, okay? If you have the book, use the book. We are on page 103, okay? I'm sorry, 102, 102. And if you don't have the book, anyway, you can do it on a notebook, take notes, or at least look at it very carefully, okay? And then tell me, all right? So let's listen and number the situations, again, in the order in which you hear them, okay? Does everybody understand what you have to do? ¿Todos entienden lo que deben hacer o alguna duda? Okay, let's proceed then. Let's listen. Page 102. Exercise 5. Can you hear the audio? Yes, teacher. Thanks. Listening. Something has got to be done. Part A. Listen to people discuss annoying situations. Number the situations they describe in the correct order from 1 to 3. There are 3 extra situations. 1. Well, that was a great movie, but that guy in front of us texting the whole time was really annoying. I agree. The light from his cell phone really distracted me. I think people shouldn't be allowed to text at all in the movie theater. Our phones should have a movie mode that people should be required to turn on. You know, like airplane mode when you're on a plane, but for movies. Hey! Movie mode. The screen wouldn't light up and distract other people. I love that idea. All right, so what was the first one? Texting in a movie theater. That's right, very good. Texting in a movie theater. Let's listen to the next. 2. Ouch! That woman just stepped on my foot trying to take a selfie. I can't believe we're at this historic monument and I'm being bothered with other people's selfies. Something has really got to be done about this whole selfie phenomenon. You know, I read that selfies have been banned at many tourist destinations, like at museums and monuments. Really? I think that's great. Selfies ought to be prohibited at any place with big crowds of people. Whatever happened to just asking people to take a picture of you? 3. All right, so what was number 2? Taking Taking selfies. Taking selfies in crowded places. Yeah, that's right. Taking selfies in crowded places, okay? En lugares atestados,
abarrotados, si se quiere, all right? Lugares con mucha gente, all right? So taking places in crowded places, all right? Very good. And let's listen to the third one, okay? I thought I was going to go crazy in that waiting room. Why? Was it crowded? No, there was only one other man in there, but he was talking with his phone on speaker the whole time. I could hear his entire conversation with his coworker. A rule has to be made that prohibits people from talking on speaker indoors in public places. It's so unnecessary. I agree. Offices and public buildings should be required to post signs that prohibit that. It's very disrespectful. Okay, so what was the next one and last one? What was the third one? Using the phone on the speaker in public places. Yes, that's right. Very good. Using the phone on speaker in public places. Awesome. Very good. Now, let's do this. And everybody, please, let's pay attention, okay? Listen again. What solutions do they suggest for each situation? So we're going to listen again very carefully, and this time I'm going to ask you individually, okay? Does everybody understand? Yes, teacher. All right, great. So once again, please, let's do this. Number 2, listen again. What solutions do they suggest for each situation, right? And everybody, let's listen, please. Por favor, todos escuchemos porque les voy a preguntar individualmente a cualquiera, okay? All right, so please, let's pay attention to it, okay? Oops, what happened here? Sorry. Just went away. Just a second. All right, there we go. Page 102, Exercise 5, Part B. Listen again. What solutions do they suggest for each situation? 1. Well, that was a great movie, but that guy in front of us texting the whole time was really annoying. I agree. The light from his cell phone really distracted me. I think people shouldn't be allowed to text at all in the movie theater. Our phones should have a movie mode that people should be required to turn on. You know, like airplane mode when you're on a plane, but for movies. Hey, movie mode. The screen wouldn't light up and distract other people. I love that idea. 2. Okay, let's see. Let's hear that one again, just in case. Probably you know the answer already, but just in case, for those of you who don't, let's listen again, okay? Each situation. 1. Well, that was a great movie, but that guy in front of us texting the whole time was really annoying. I agree. The light from his cell phone really distracted me. I think people shouldn't be allowed to text at all in the movie theater. Our phones should have a movie mode that people should be required to turn on. You know, like airplane mode when you're on a plane, but for movies. Hey, movie mode. The screen wouldn't light up and distract other people. I love that idea. All right, let's see. Steve, are you there? Are you there, Yes, Steve? teacher. And what do you think? What is the suggestion that she provided for this problem, Steve? The suggestion will be create the cinema mode. Yeah, that's right. That's right. The cinema mode, or as they put it, the movie mode, right? You know, we can put our cell phones and our computers on airplane mode. Hay como poner en modo avión, los celulares, las computadoras. So she's suggesting movie mode, modo película, right? So that the screen doesn't light up so much para que la pantalla no se ilumine tanto y no moleste, ¿cierto? That's right. Very good. Thank you, Steve. Very good.
Now, let's listen to the next one, okay? 2, Ouch! That woman just stepped on my foot trying to take a selfie. I can't believe we're at this historic monument and I'm being bothered with other people's selfies. Something has really got to be done about this whole selfie phenomenon. You know, I read that selfies have been banned at many tourist destinations, like at museums and monuments. Really? I think that's great. Selfies ought to be prohibited at any place with big crowds of people. Whatever happened to just asking people to take a picture of you? All right, let's see. Sophia, are you there? Are you there, Sophia? Yes, teacher, pero este rato me pude conectar. Ah, Porque okay. estaba sin internet. All right, okay, no problem, Sophia. Then let's see, Tatiana, are you there, Tatiana? Yes, teacher. Okay, Tatiana, did you understand what the thing that should be done is, what they said about this taking selfies in public places? The selfies should be prohibited in places where there are many people. Yeah, that's right. Selfies should be prohibited in places with a lot of people, with too many people. That's right. Very good. So in this case, the suggestion is a prohibition. En este caso, la sugerencia es una prohibición, right? That's right. Selfies should be prohibited in places with lots of people. Thank you very much, Tatiana. Very good. Let's listen to the next one. 3, Teacher, I thought I was- Mateo Gómez me dijo que está teniendo problemas con su internet. Okay, Mateo Gomez. Sí, teacher. Okay, thank you, Katrina. Thank you very much. Okay, let's hear the next one, okay? Is going to go crazy in that waiting With other people's selfies. phenomenon. You know, like at museums and monuments. Really? I think that's great. Fitted at any place with big crowds of people to take a picture of you. Okay, now let's go with 3, all right? 3, I thought I was going to go crazy in that waiting room. Why? Was it crowded? No, there was only one other man in there, but he was talking with his phone on speaker the whole time. I could hear his entire conversation with his coworker. A rule has to be made that prohibits people from talking on speaker indoors in public places. It's so unnecessary. I agree. Offices in public buildings should be required to post signs that prohibit that. It's very disrespectful. Let's listen to this one more time, just in case. It was a little bit more complex, just a little bit. So, just in case, okay? To just asking people to take a picture in that waiting room. Why? Was it crowded? No, there was only one other man in there, but he was talking with his phone on speaker the whole time. I could hear his entire conversation with his coworker. A rule has to be made that prohibits people from talking on speaker indoors in public places. It's so unnecessary. I agree. Offices in public buildings should be required to post signs that prohibit that. It's very disrespectful. Page 1. All right. So, let's see. Who's my next victim? Marcela, are you there? Yes, teacher. Okay, Marcela. So what is the suggestion in this case? Maybe employees shouldn't be with cell phones in their work. But particularly in speaker mode, right? Particularly in speaker mode. Correct. Very good. Thank you, Marcela. And not just workers, but anybody, right? Shouldn't use their phones in speaker mode in public places like this, right? And there was something else. Did anybody get something else that they mentioned in the end about this? But yeah, that's right. I mean, that's the thing that they say. There should be a prohibition. It should be prohibited to use
cell phones with speaker in public places, right? But they also mentioned something else. Did anybody get that? Did anybody understand that part? Can be hold things in public place Yeah, there should be. to prohibit. Correct. There should be signs in these public places that tell you that you are not allowed to set your phone on speaker mode, right? Correct. So there should be signs, letreros, that tell you that you are not allowed, no está permitido, you're not allowed to use your cell phone in speaker mode. Yes, that's right, Camila. Very good. Now let's listen to the whole thing one more time. Now that we know the answers, let's listen to the whole thing one more time, but please let's do it. Yo sé que a veces tal vez ya se aburren un poco y no quieren escuchar, pero recuerden que esto es una parte enorme del aprendizaje. Y si por último, esa es la motivación final, pero también tenemos listening en el examen final, ¿no es cierto? Entonces practiquemos. Let's practice a little bit, all right? Because only practice can lead you to be good at this skill, right? So let's do it. 102. Exercise 5. Part B. Listen again. What solutions do they suggest for each situation? 1. Well, that was a great movie, but that guy in front of us texting the whole time was really annoying. I agree. The light from his cell phone really distracted me. I think people shouldn't be allowed to text at all in the movie theater. So first of all, she says, I think people shouldn't be allowed. No se les debería permitir, ¿no? Allowed. No se olviden que es permitido. People shouldn't be allowed to text at all in movie theaters. Para nada, ¿no es cierto? No se les debería permitir para nada que estén mensajeando en cines. Our phones should have a movie mode that people should be required to turn on. Our phones should have a movie mode that people should be required to turn on. Debería haber un modo cine en los teléfonos que a la gente se le debería. Pregunta, what is the meaning of require? What is the meaning of require? Exigir. Yes, very good, exigir. Exigir. En otros contextos puede ser requerir también, ¿no? Que se parece más, pero excelente lo que dice Daniela en este caso, puede ser exigir cuando hablamos de estos contextos en los que nos encontramos ahora. In this context, exigir, right? You know, like airplane mode when you're on a plane, but for movies. Hey, movie mode. The screen wouldn't light up and distract other people. The screen wouldn't light up. What is the meaning of this? The screen wouldn't light up. Can you say that in Spanish? Como que no se puede encender. Sí, sería light es, bueno, luz, ¿no es cierto? Ahora, si yo digo light up, puede ser encender, pero también puede ser como iluminar, right? También puede ser iluminar. For example, here you have my cell phone, and the screen is black right now, but I'm going to light up the screen, okay? So now I lit up, en pasado es lit, the light, no? I lit up the screen. So if the screen doesn't light up, it is like this. But if it lights up, it is like this, okay? So that is the thing, all right? That is the thing. So the screen wouldn't light up, la pantalla no se iluminaría, so it wouldn't bother anybody. It wouldn't annoy anybody. Okay, good. Let's continue. I love that idea. 2. Ouch! That woman just stepped on my foot trying to take a selfie. ¿Qué le pasó a él que se quejó? What happened there that he complained? De golpear, sin querer. Kind of like that, close to that, cerca. No exactamente, pero cerca. Perdón, can you repeat that? Sorry. Le pisaron. Yeah, correct. That's right. Le pisaron. Yes, correct. He said, a woman just stepped on my foot, right? Remember that step is paso, ¿no es cierto? Step, paso. También pueden ser las gradas, los escalones, ¿no? De una escalera. Sí, esos también son steps, ¿no? También los pasos a seguir para hacer algo. The steps, por ejemplo, lo que estudiábamos antes, igual con la voz pasiva, ¿no? The steps. Pero también step puede ser
pisar algo, ¿no? Don't step on that, no te pares en eso. Don't step on the grass, no pisar el césped, ¿no? So, somebody stepped on me, alguien me pisó, ¿sí? Literalmente sería como decir, alguien me dio un paso encima, pero en español no lo diríamos así, pues, ¿no? Entonces, para decir pisar con el pie, generalmente, pues, ¿no? Step on something, all right? So, let's hear it again. Have a movie mode that people should be required to turn on. You know, like The screen wouldn't light up and distract other people. I love that idea. And now, 2, Ouch! That woman just stepped on my foot trying to take a selfie. that woman just stepped on my foot trying to take a selfie, right? So probably she didn't look at the guy and she stepped on his foot, right? Has this ever happened to you? Or have you ever stepped on somebody's foot because you were taking a selfie? Has either of those things ever happened to you? No, teacher. Yes, No? teacher. Yeah, me neither. Me neither. Oh, yeah, it's happened to you. Yeah, yeah. A lot of people have stepped on my foot in concerts and things like that. On my foot, sorry. But anyway, okay, good. So let's continue listening. I can't believe we're at this historic monument and I'm being bothered with other people's selfies. What is the meaning of, or where is the place where they are at? Where are they? Listen again, okay? Yeah, that's right. That's right. Very good. But anyway, let's listen again, okay? A little bit more. Hey, movie mode. The screen wouldn't light up and distract other Previous people. one, just I a love second. that idea. Now, 2, Ouch! That woman just stepped on my foot trying to take a selfie. I can't believe we're at this historic monument and I'm being bothered with other people's selfies. so yes, correct. Everybody, where are they? In a monument. Yes, they are at a historic monument, right? Está en un monumento histórico. And so he says, I can't believe we're at this historic monument and I'm bothered. Bother is molestar. Se parece mucho a brother, a hermano, ¿no? Pero si le quito una R, bother es molestar o molestia también. Se parece a annoy, right? Bother. And people bother me with their selfies. Y, la gente, y estoy siendo molestado por la gente que quiere tomarse selfies en este monumento histórico, ¿no? Right? something has really got to be done about this whole selfie phenomenon. Something has really got to be done. How do you say that in Spanish? Something has really got to be done. How do you say that in Spanish? One more time. Something has really got to be done. Ya tiene que hacerse algo. Exacto, realmente tiene que hacerse algo, ¿no? Something really has to be done. Yes, that's right. Realmente tiene que hacerse algo, en serio tiene que hacerse algo, ¿no? Ese en serio también usamos mucho en español para really en inglés, ¿no? Cuando es como para dar énfasis. I really like that movie. En serio me gusta esa película. Things like that, right? Okay, very good. Let's see. Let's hear that again, okay? Go back a little bit. As I've said before, sorry about this. I can't just pick this knob and drag it. No puedo solamente coger esta perillita virtual y arrastrarla hacia adelante y hacia atrás como en YouTube, por desgracia. Si no, no me da ese chance, entonces tengo que hacer clics y no es tan preciso, se salta mucho, ¿no? Se salta varios segundos una posición mínima de ese dedito en la mano. Entonces, por eso me demoro un poco en encontrar el punto preciso del audio que quisiera, right? But anyway. We're at this historic monument, and I'm being bothered with other people's selfies. Something has really got to be done about this whole selfie phenomenon. Something has really got to be done about this whole selfie phenomenon, right? You know, I read that selfies have been banned at many tourist destinations. Y dijo una palabra interesante. I read that selfies have been banned. Do you know what is the meaning of that? Ban, B-A-N, ban.
let me give you a sentence and maybe you will infer what it means, okay? Les doy una oración y tal vez se den cuenta del significado. So, for example, it is banned to smoke here. It is banned to smoke here. What do you think is the meaning of ban? Yes, correct. That's right. Very good. Prohibición. Yes, correct. So exactly. So let me write it over here, okay? Let me write it over here. So we have a few interesting words. We have some interesting words in this unit. And this is a new one that we haven't seen yet. Ban, prohibir. Y o, esto como verbo, pero sí, como dijeron por ahí, como sustantivo, también significa prohibición. This would be as a noun. All right, very good. Now, what is another word that you know for prohibir? What is another word that you know for prohibir? Prohibit. Prohibit. Perfect, and very good pronunciation there. Yes. So prohibit. This also means prohibir. Como les decía ayer, la H, muchas veces tenemos palabras con H intermedia en español y por supuesto la H en español no suena, a menos que sea CH, la Che, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, alcohol. Pero eso se escribe idéntico en inglés, sin embargo, en inglés sí pronunciamos esa H como la J suave del español, como pronuncian la J en la costa, les decía ayer, ¿no? Entonces, esto por ejemplo, alcohol en inglés lo diríamos alcohol, ¿no? Prohibir. Prohibit, como muy bien lo pronunciaron por ahí. Prohibit. Okay, so prohibit, prohibir. So ban or prohibit, they are synonyms. Ahora, prohibit es solamente el verbo, ¿sí? Y otra palabra para prohibición puede ser esta. Tal vez alguien sabe, ¿qué otra palabra se les ocurre para prohibición? It is actually very similar to Spanish. It is not a false friend, it is a true friend. How do you say prohibición? Another word in English. Yes. Prohibition. That's right. Muy bien. Solo una cosita, hagámosle sonar a esa H. ¿Cómo me quedaría la pronunciación? It would be something like prohibition. Prohibition. La H va a sonar, ¿no? No va a ser muda como en español. All right? Okay, so that's the thing. Prohibit and prohibition. Okay, prohibition. And otra palabra tanto para prohibir como para prohibición. So, well, first of all, this is a noun. Another word for all of this is ban. All right? Ban también. Y el participio de ban, el simple y el participio es un regular, es así, con ED, ¿no? Porque es regular. Y como tengo consonante, vocal, consonante, B-A-N, la vocal en medio de dos consonantes, esta es una regla que ustedes ya sabían desde hace pero les hago acuerdo, pues ahí duplico la consonante, ¿no? Entonces, banned, podría ser el pasado simple, pero si es que es el participio, sería prohibido también. So, banned es prohibido. Notice, this is a participle and also an adjective. Tanto en español como en inglés, muchos de los verbos en participio actúan como adjetivo también, ¿no? Por ejemplo, de dormir. En español, ¿cuál es el participio de dormir? Guys, in Spanish, what is the participle? ¿Cuál es el participio? Dormido. Dormido, claro. Dormido. Correcto, that's right, dormido. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, ¿has dormido bien? Ahí le estoy usando directo como verbo, ¿no? A ese participio. ¿Has dormido bien? No, no he dormido nada, ¿no? He dormido en esta cama 10 años, entonces ahí estoy usando directamente como verbo, ¿no? Pero también, dormido, la misma palabra, el participio de dormir, me sirve como adjetivo también. Él está dormido, ella está dormida, ¿sí? Bro, estás dormido. Entonces, eso es algo que coincide en inglés y en español. Muchas veces los participios me sirven como adjetivos también. Por ejemplo, en este caso, banned es prohibido, es tanto el participio como el adjetivo. All right? Do you understand? Y otra forma de decir prohibido, ¿cuál será? Any idea? Well, we could use this.
prohibited, all right? Prohibited. This would be I'm sorry, what is that? Prohibido. And this would also be, this is also the participle, pero del verbo prohibit, ¿no? And also, as we said before, the adjective. Okay, so tenemos todo esto con respecto a las prohibiciones. I suggest you take notes of this because this is very, very useful vocabulary that is going to come up. It's going to come up in quizzes and stuff, all right? So let me just select this. I wanted to take a picture of this. Well, anyway, that is the thing. Okay? Sorry that it got like that. Well, let's continue. I'll send you that vocabulary too to the WhatsApp group. Okay. Now, don't forget that, and also some more vocabulary. Let's get into a quick review of the vocabulary that we have studied so far. All right. Just a second here. Let me get a new screen for you. Okay, let's go with this. Again, ban, prohibir as a noun, right? Prohibido. Oh, no, I'm sorry, prohibición, like as an, I'm sorry, this is a verb, and this would be a noun, right? Banned, this could be prohibido, right? This is the participle and also an adjective, right? Prohibit. Yes. Y forbid también es prohibido. También, correcto. Justo eso iba a poner. That's right. Very good. Exactly. So prohibit también es prohibir, ¿no es cierto? Prohibit. This would be the verb. Prohibition. This would be prohibición, the noun, right? Prohibited. This would be prohibido. Again, the participle or adjective. So we have all of that. And yes, we also have this. Forbid. Sorry. Forbid. Like this. Very good. Exactly what I wanted to get into. This is also prohibir. Right? Prohibir. And this would be a verb, of course, right? Now, para este no tengo sustantivo, ¿sí? Forbid es solamente prohibir, pero lo que sí tengo es el participio nuevamente. Forbidden. ¿Qué significará forbidden? Prohibido. Prohibido, that's right. Prohibición. En realidad, prohibición, no tengo forma de decir derivando de forbid. Prohibición, solamente podría decirlo con el prohibit. Prohibition o con el ban. Que ban mismo ya es prohibición también. ¿Sí? Right? Con forbid no tengo el sustantivo. Interesante, ¿no? Solamente tengo el participio, forbidden, que sería prohibido igual, pues, o adjetivo, que igual en español es prohibido, ¿no? Lo que les decía hace un momento, los participios, tanto en español como en inglés, también actúan como adjetivos, ¿sí? All right, very good. Let me just save this just in case we lose it or something. I want to send it to you, okay? Because this is very, very useful vocabulary. Let me, well, I'm just going to, yeah, perfect. Exactly the folder that I need. So let's say Unit 15, vocabulary. All right, great. Now, other words that are in, but thank you very much for the forbid. Yeah, exactly what I wanted to include, that we have all these ways of saying, para hablar de prohibición, ¿no es cierto? Banned, prohibit, and forbid. En base a estos verbos, ¿no es cierto? Tenemos los otros derivados y todos los significados, ¿sí? Estudieran esto bien, por favor. Study this well because it's going to be very useful for you. Ahora, teníamos otras palabras interesantes en esta unidad, ¿no es cierto? What is the meaning of this? Allow. What is the meaning of allow? Permitir. Permitir. Allow, permitir. That's right. So therefore, what is the meaning of allowed?
Permitido. Permitido, como participio, ¿no es cierto? So that's right. So this is a verb. This is also a verb, but specifically a participle and an adjective. Claro que el pasado simple como, también sería allowed, ¿no? Porque es un verbo regular. Since it is a regular verb, this can also be the past simple. But in this context, let's translate it like this, okay? Very good. Ahora, ¿hay otra manera de decir permitir? Is there another way of saying that in English? Permitted. Yes, that's right. So, el verbo base sería permit. ¿Se acuerdan de lo que les decía el otro día sobre las raíces germanas y latinas del inglés? Pues el allow sería la raíz germana, permit es la raíz latina, ¿no? Latina refiriéndonos a latín. A veces pensamos latinos somos solo los sudamericanos o los latinoamericanos más apropiadamente. Pero latino en realidad es todo lo que desciende del latín, o sea, del viejo imperio romano, ¿no? Francia, Portugal, Italia y por supuesto España son países latinos porque sus lenguas descienden del latín, ¿no? Y su cultura tiene mucha relación con la vieja Roma, ¿no es cierto? Entonces, ellos son latinoeuropeos. Ahora, los latinoamericanos, ¿quiénes somos? Quienes hablamos de español por la conquista española y quienes hablan portugués por la conquista de Portugal, pues precisamente, ¿no es cierto? Entonces, o sea, Portugal que fundó Brasil, básicamente, ¿no? Conquistó estos territorios y lo hicieron Brasil, ¿sí? Entonces, aquí somos latinoamericanos, desde México hasta el sur, pues, ¿no es cierto? Pero en Europa tienen latinoeuropeos, ¿no es cierto? Italia, Francia, Portugal y España, ¿sí? Entonces, me refiero a raíz latina porque viene del latín en resumen, ¿ok? Very good. So, permit, that's right, is also permitir, ¿no es cierto? Noten, dos formas de decir permitir. Y por ende, what is the meaning of permitted? What is the meaning of that? Permitido. Permitido. Ahora una pregunta. Bueno, y este sería el participio o el adjetivo. Pero ahora una pregunta. Just a question. Is this spelling correct? No. Is with two Yes, that's right. Excellent. Double T, double T. Ahora, a veces ustedes ven, muy bien, very good. A veces vemos la T con tanta frecuencia en inglés como doble T que pensamos que debe ser siempre así, pero no. La regla es que si tienen las tres últimas letras de un verbo base, ¿sí? Son consonante, vocal, consonante, en ese orden, ¿no? Aquí tengo M-I-T, consonante, vocal, consonante. La vocal en medio de las dos consonantes, pues ahí debo duplicar la consonante del final, pues, ¿no es cierto? Para agregar esa ED. Y lo mismo pasa cuando quiero agregar ING, ¿no? Es la misma regla. It's the same rule, so don't forget about that. Por ende, también en band con ED, ¿no es cierto? Ban, B-A-N, consonant, vowel, consonant, so in this case you have to double the N. With prohibit, also, y aquí también noten, prohibit también debería ser prohibited, también debería ser con doble T, ¿ok? Prohibited. Y forbid está con doble B, sino aquí se me ha pasado la T en realidad. Ahora, con allow, ustedes me dirán, pero ahí también está, profe, L-O-W, consonante, vocal, consonante, ¿no es cierto? Solo que la W y la X y la Z son excepciones a esta regla, ¿sí? La W, la X y la Z son excepciones a esta regla, a ellas no se les duplica, ¿sí? Nunca duplica en inglés. Bueno, la Z a veces sí se duplica en inglés, pero no en estos casos, ¿sí? Y la W y la Y nunca, y la X nunca la van a encontrar duplicada en inglés, ¿no? Entonces, para esta regla, ni W, ni X, ni Y, ni Z, ¿no? Esas no las vamos a duplicar por más que caigan dentro de la regla, ¿ok? All right. So, entonces, allow termina en W, pero no duplicamos nunca la W. All right, very good. So that is the thing so far. Now, very good. Allow, allowed, permit, permitted. Different words for permitir. Now, how do you say in English exigir? How do you say exigir? Require.
Require, that's right, that's right. Require es exigir o también sí puede ser requerir. Pongámosle, ¿no? Pongámosle porque es útil también, pero en muchos casos es exigir. Por ejemplo, en este contexto, in this context that we are studying right now, people should, bicycle riders or cyclists, ¿no es cierto? Los ciclistas should be required to wear helmets. Se les debería exigir que usen casco, ¿no es cierto? Big companies should be required to pay more taxes. A las empresas grandes se les debería exigir que paguen más impuestos. No estoy diciendo que ese sea mi criterio, solo estoy planteando ejemplos, ¿no? All right, good. So require, exigir o requerir. That's right, very good. So what is the, and this is a verb, of course. Now, what is the meaning of this? Required. What is yes, correct. Exigido. Requerido. Exigido o requerido también, ¿sí? Exigido o requerido. That's right. Very good. Que noten, son bastante diferentes. Tienen su relación, pero son bastante diferentes los dos significados de required, ¿no? So again, this is a participle, a verb in participle, of course, and also an adjective. All right? Of course, that's what it is. Okay, great, great. Now, let me just check. There was something else that I might be forgetting here. Some other interesting piece of vocabulary that we studied yesterday. Let me just give it a quick check. Require, allow. Okay, let's go with this. How do you say in English, hacer? Do. Do. That's right. You know this. Do, hacer, ¿no es cierto? This, of course, it's a verb, and it is in the sense of actividades, no fabricar, ¿no es cierto? No es en el sentido de fabricar o elaborar, sino en el sentido de actividades. That's right. And what is the meaning of done? What is the meaning of done? Hecho. Hecho. Awesome. Hecho. And this would be a participle or the adjective, right? Entonces, cuando digamos algo tiene que hacerse, en inglés, literalmente diría algo tiene que ser hecho. Por ende, usaríamos las estructuras que estamos estudiando ahora. Algo tiene que hacerse. Something has to be done. Yes? This should be done. Esto debería hacerse. That should not be done. Eso no debería hacerse. Right? Good. Ahora, digamos que queremos decir hacer, pero no en el sentido de realizar una actividad, sino en el sentido de crear algo, de no fabricar o crear, pongamos acá. No fabricar o crear. Pero, ¿cómo se dice hacer en el sentido de fabricar, de elaborar, de crear algo? Make. Make. Of course, the classic make. Hacer, pero en el sentido de crear, fabricar o elaborar. ¿Sí? All right, so this is, of course, a verb. Por supuesto, esto es un verbo, right? Make. And what is the participle of make? Made. Made, right? And what is the meaning of made? Hecho, creado, fabricado. Hecho, correcto. Hecho en el sentido de creado, fabricado o elaborado. La forma más fácil de entender, y es la que ustedes de ley han estudiado mucho tiempo, es que hacer es fabricar, elaborar cosas tangibles, como hacer una mesa, hacer una torta, make a cake, make a table, y está bien, ¿no? Y do es para cosas no tangibles, para actividades, ¿no es cierto? Por ejemplo, do exercise, hacer ejercicio, do volunteer work, hacer trabajo voluntario, do homework, hacer tareas, hacer deberes, ¿no es cierto? Sí, y es correcto todo eso, pero lo que a veces nos confunde un poquito es que no todo lo que hacemos o lo que creamos o fabricamos, no todo es tangible ni visible. Por ejemplo, hacer una promesa no es una actividad, ¿sí? Hacer ejercicio sí es una actividad, pero hacer una promesa no es una actividad. Hacer una promesa es crear
un hecho, es crear una cosa. La cosa es la promesa, por más que no sea una cosa material, una cosa tangible. ¿Me comprenden? Entonces, ¿cómo se dirá en inglés hacer una promesa? Un poquito difícil, ¿no? A little bit difficult. How do you think you Make a promise. make a promise? That's right, make a promise. ¿Y por qué make y no do? Pues porque por más que la promesa no sea algo material, even though it is not something material, anyway, it is a thing we are creating. Aún así es una cosa que he creado una cosa al hacer una promesa. He creado ese compromiso, ¿sí? Right? Okay, so that is the thing. Y también para crear, para hacer una norma, hacer una regla, debería hacerse esa regla, esa norma. ¿Qué verbo usarían? Make, nuevamente, correcto, that's right, very good. Entonces me sirve también. A rule should be made. Debería hacerse una norma, una regla. A law should be made. Debería hacerse una ley, ¿sí? Igual, normas, reglas, leyes no son algo tangible, no es como hacer una mesa o hacer una torta, pero aún así es algo que estoy creando una ley. Por ende, utilizo make, ¿ok? En cambio, algo debería hacerse al respecto de la contaminación. En ese caso sí es más bien una actividad. Por eso ahí sí utilizaría do, ¿ok? Porque es hacerse algo, es realizar la acción, ¿no es cierto? No tanto crear algo, all right? So that is the thing. Y también, ¿se acuerdan? Aprobar o pasar una ley. Podríamos usar simplemente el verbo pass. Ajá. Pass. Pasar, o para nuestro contexto que estamos estudiando ahora, aprobar. Rara vez pass es aprobar. Bueno, también pasar el curso, aprobar el curso, por ese lado también, right? So, and this is a verb, and of course, what is the participle of pass? Past. That's right. Entonces, literalmente sería pasado, aprobado, en el sentido de participio o de adjetivo. Pero en el contexto en el que nosotros estamos estudiando, recuerden que no le estamos traduciendo mucho así, porque no hacemos una traducción literal de la voz pasiva en español, ¿no? Para este caso. Por ejemplo, a law should be passed. Literalmente sería una ley debe ser pasada o una ley debe ser aprobada, que bueno, no suena mal en realidad. Pero ¿cómo lo decimos más típicamente eso en español? Debe aprobar una ley. Se debe aprobar una ley o se debe pasar. Exactamente. That's right. Very good. So a law must be passed. Se debe aprobar una ley. Very good, Adriana. Awesome. Very good. Now, basically that is the thing. A little bit, maybe a few more words that are very useful in this case would be. I think we're good with this. Creo que estamos bastante. Una última, ¿sí? Y esta les doy porque les va a servir para. Tenemos hoy día un deber de listening. No está nada difícil, pero lo vamos a hacer hoy, ¿sí? Y hay una palabrita que ustedes van a necesitar para pero no es la gran cosa, ¿sí? Pero está dentro del contexto de lo que estamos estudiando. Ustedes saben muy bien qué significa fine. What is the meaning of fine? Como que bien, pero no en el ámbito de good, sino fine como está bien. It's fine. Yes, that's right. Exactly. It's fine. It's okay. How are you? Fine, thank you. That's right. Fine, bien. Pero atentos aquí todos, por favor, en este último minuto que nos queda. Paren fútbol aquí. Pay a lot of attention to this, all right? Fine, aunque sea súper raro, claro, esto sería fine, bien, y bueno, este viene a ser un adverbio, it's an adverb, no nos vamos a complicar mucho, pero también fine significa multa. No sé si alguien sabía esto. Noun. Did you know about this? Ay, multa. Yes. Yes, that's right. Con toda esa sorpresa, pero sí, that's right. Si no me creen mucho, googleenlo, ¿no? Por ejemplo, busquen a traffic fine, ¿sí? And también es el verbo. It is also the verb, ¿ok? It is also the verb. So fine también puede ser multar. Multar. ¿Ok?
and this would be a verb. Y el participio, find, because it is a regular verb. Okay, so find, podríamos traducirle como multado, sería el participio, participle, or the adjective. Now, ¿qué significaría esto? Y con esto se van a topar en el listening de hoy día, ¿sí? En el audio que escuchen. They should be fined. Si bien es cierto, find es multado, pero ya vimos cómo lo diríamos en español, ¿no? Más naturalmente. So how would you translate this sentence into Spanish? Él debería ser. Ellos deberían ser multados. Yes, ellos deberían ser multados. O a ellos, sí, muy bien, a ellos deberían ser multados, o también a ellos se les debería multar, ¿sí? Ellos deberían recibir una multa también si quieren ustedes. But yeah, that is the thing, right? A fine. Okay, so that's it for today, guys. So we're gonna do the listening from Unit 15. That's all you have to do. And as usual, your deadline, su límite, your deadline is tomorrow at 13, at 1 o'clock, as usual, okay? I'm gonna send this vocabulary to you, okay? I'm going to upload this to the campus, to the virtual campus, so that you can have it as reference, but please study these words, okay? And that's it for today. Thank you very much for your attention. Teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Welcome, Sorry for the everybody. interruption. It's okay, don't worry. Good. It actually helped the class a little bit. Goodbye, everybody. You're welcome.